Well, I hope what they say about third time's a charm actually is true for us. This is the third time. So sorry, guys. I don't know what's wrong. I have a feeling it's because of some Wi Fi connectivity issues. So I'm going to go and find if Soleil Seeker Mom is still online. Hi. Oh no, she's gone again. Let's see who else is there. Hmm. ഞാൻ ഏകദേശം എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ I I would see certain names which are very consistent either. Oh, can you see me now? I can see you now, I can hear you. I hope this doesn't end. നേരത്തെ life just ended out of nowhere. I couldn't understand why. Hi, how are you? Yeah, I know. I thought it was something from me. I'm good. I'm fine. And these are my kids. Like you can avoid them when I'm doing anything. No, that's okay. Totally. I mean, can't quite understand. I'm not a mother myself, but can imagine. So tell me something. What did you enjoy the most about journaling? ഇതിന് മുമ്പും journal ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നോ? Or what's it like for you? Oh, I used to. I have this stack of diaries in my cupboard. Like I can't do anything with them. They take more space than my dress. So, but it kind of ended like out of the blue when I got, had kids. I mean, I was a bit busy. So, I mean, having kids was like, the it's a lot of things for me. So, thanks to you, I've started again my new brand journal and all. I write more on Nice. online now with less of paper and more of maybe on a notepad on an iPad. That works for me because I have to iPad run or after them, something. and this is easier than sitting down somewhere and writing. Absolutely. I'm True. obsessed I with understand. writing. So I mean, Isn't that did a I great already thing tell to you be? that I'm a If cutie anything, there pie? needs to be an obsession, I think. Thank you so much. That's really sweet of you. Thank you. എനിക്ക് ഞാൻ ആസ് എ കിഡ് ഐ യൂസ് ടു ജേർണൽ എവറി ഡേ around till when I was a teenager. Um, almost to the end of the teen, something happened, some things happened, something really personal happened, and I just stopped. And ever since ഞാനിങ്ങനെ എൻ്റെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള സുഹൃത്തുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഉള്ളില് വി ആർ our own, like we can be our own best friend, we can be the first listener for ourselves. um, what we seek in others we can actually be first for ourselves. അപ്പം അതിലേക്കൊക്കെ ഉള്ളൊരു വഴികാട്ടിയായിരുന്നു എഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. Even if I just sit in front of the paper and even a word doesn't come because of brain fog. So this time, and every time I start I would stop, okay, ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ. പക്ഷെ this time, because of the accountability with you all, I showed up every day. I was like, no matter what, വേറെ എന്ത് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് I need to put that story. And I think it was like I needed you all more than maybe you needed this journal challenge You or have no whatever. idea. So Like I had to do that every day in the morning. I'd be like, oh, did she watch it? Did she watch it? I was like continuously checking my story. Did she get it yet? Is my tag all right? I mean, like my your family tag, would I tell saw me I your was tag every single obsessed. day. Yeah, I know. That's a good I was thing. keeping check. I was checking it. I hope you'll continue though. I mean, no matter what, you'll find out a real bit of time for yourself too. And you keep tagging me nevertheless. I love to see this. I think it's one of the most positive things I've done on social media. I would So, love to tag you. ഇപ്പോഴും I ചിലവര് didn't want continue to be ചെയ്യും. like. Yeah. So lovely seeing you. Thank you so much for joining in, Thank you. and all the best. Okay. Thank you. Listen, I don't know how to make you exit the live, so you only press close, okay? എനിക്കറിയില്ല അതെങ്ങനെയാണ്. Yes, I'll do that. Okay. Okay, bye. Bye. Thank you. Thank you.
Hi, Sid. Let me see who else. Who else? Drishya. Drishya Maroli, are you here? Would you like to come live with me? Let's see. I was hoping I'll find you. Let's see if you'll come online. Yeah, I've just added ഒരാളെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Hello. Hi! One of the most consistent names I saw Hi. every day. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ Ah, ആദ്യത്തെ കുറെ ടാഗ്സിൽ കാണും യോർ സ്റ്റോറി. എന്താ പേരെന്താണ്? Fabi Selim. Fabi. 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 So nice to see you, Fabi. How are you? Oh, I'm fine, thank you. ഞാൻ വളരെയധികം എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. ഇത് തുടങ്ങിയ അന്ന് മുതൽ ഞാൻ ഓർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണ്. എൻ്റെ അമ്മോ, എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. പാട്ട് കാണാൻ പറ്റാതെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. ഐ എം സോ ഹാപ്പി. I'm so happy. And I didn't feel alone at all. ഈ 21 ദിവസം I felt every morning I'll wake up. നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ടാഗ്സ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. Like I was expecting, I was hoping that you will tag the next day also. And it was a pleasure to keep adding you onto my story. ഇങ്ങനെ മനസ്സിങ്ങനെ നിറയാണ് എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങളുടെ ജേർണൽ പ്രോംപ്റ്റ്സും കാര്യങ്ങളും കാണുന്ന സമയത്ത്. So I wanted to ask you, how was it for you? ഇതിനു മുമ്പും ജേർണൽ ചെയ്യുമായിരുന്നോ അതോ ഈ ചാലഞ്ച് വന്നതിന് ശേഷം തുടങ്ങിയതാണോ? ഞാൻ നേരത്തെ കുറച്ച് എഴുതും. അങ്ങനെ ഇത്ര കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടല്ല. എന്തെങ്കിലും സങ്കടമൊക്കെ വരുമ്പോ ഞാൻ തന്നെ എന്നോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എഴുതും. ഞാനിപ്പോ എഴുതിയത് 2015 ഒരു ഡയറിയാണ്. അന്ന് മുതൽ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോ സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷനിൽ മാത്രമേ എഴുതാറുള്ളൂ. ഇതിപ്പോ 21 ഡേയ്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് എഴുതിയത്. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും സങ്കടമൊക്കെ വരുമ്പോ കൊറിയൻ ഡ്രാമ കാണുക, അല്ലെങ്കിൽ പാട്ട് കേൾക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും റീൽസ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അതൊന്നും ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ലൈവ് ഞാൻ കണ്ടത്. ഒരു ഫേറ്റ് പോലെയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ എഴുതി. എനിക്ക് ഞാൻ ചിലപ്പോ കെ ഭയങ്കര ഒരു ഡ്രാമ മാറ്റം. കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. എന്താണ്? എനിക്കും കേട്ടില്ല. സെയിം തിങ്. ഞാൻ പറയായിരുന്നു, ഞാൻ കെ ഡ്രാമ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ റീൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് ഞാനും ഇങ്ങനെ മനസ്സ് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചു. പിന്നെ അവസാനം എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഞാൻ എന്നിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോയില്ലെങ്കിൽ, എഴുത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയില്ലെങ്കിൽ there is nothing else that can help. So yeah. And then tell me more. How did it feel to write every day? Did you feel like ഇനി ഇത് കണ്ടിന്യൂ എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യണം എന്ന്, അതോ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാലഞ്ചിന്റെ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി തന്നെ വേണം എന്ന് തോന്നിയോ? ഇല്ല ഇല്ല, ഇതിപ്പോ എനിക്ക് എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പോലെ. 21 ദിവസമായില്ലേ. ഇപ്പൊ ഞാൻ രാവിലെ എണീറ്റ് ഇന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഞാൻ എഴുതാം. പക്ഷെ ഇന്ന് സ്റ്റോറി ഒന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്തില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ എഴുതി. ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിലാണ് ഉള്ളത്. എന്റെ റൂംമേറ്റ്സും എല്ലാരും എനിക്ക് സപ്പോർട്ടാണ്. ആ ഫാബി എഴുതുന്നില്ലേ Nice. എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. ഞാൻ പോയി. അപ്പം That's so sweet. വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും എഴുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും വാപ്പിച്ച് ഓ എഴുത്തുകാരി വന്നോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. കേൾക്കുമ്പോ ഒരു സന്തോഷം. ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും വലിയ സന്തോഷം. എന്താ പഠിക്കുന്നേ ഫാബി? എന്താ ചെയ്യുന്നേ ഇപ്പം? എവിടെയാ പഠിക്കുന്നേ? ഞാൻ ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോട്ടയത്ത് ANSS ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ലാസ്റ്റ് ഇയർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. All the best for your studies also. I'm sure ഇപ്പൊ കോവിഡ് ടൈംസ് ഒക്കെ ആവുമ്പം ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് കോളേജിലൊക്കെ. പക്ഷെ മേ ബി അതിനൊക്കെ ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് ആയിട്ട്, എല്ലാ ചിന്തകൾക്കും ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും കേൾക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ, നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ജേർണലിങ്ങിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. ഐ മീൻ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ഒരു 10,000 കാര്യങ്ങള് റോങ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എനിക്ക്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ഓ മോർണിംഗ് എഴുന്നേറ്റു എവറിത്തിങ് ഇസ് പ്രിറ്റി ആൻഡ് ഹാപ്പി. ബട്ട് ഐ നോ ഐ ക്യാൻ, എനിക്കൊരു 10 മിനിറ്റ് മാറി ഇരുന്നിട്ട് പെന്നും പേപ്പറും ഇരുന്നിട്ട് എഴുതിയാല് എവിടുന്നോ ഇല്ലാത്തൊരു മനസമാധാനം വരും. സോ യു ക്യാൻ ഓൾവേസ് കൗണ്ട് ഓൺ യുവർ സെൽഫ് എന്നുള്ളൊരു സംഭവമാണ്. യാ, സോ നൈസ് ടു Yes, സീ യു it's ഫാബി. Okay, I'll speak to you another time. Maybe Journal Journey Season 2 we will do for another 21 days another time. അപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇത് I'm ചെയ്യാം. looking പക്ഷേ forward I to hope it. you can come. All right. Bye. Take care. Bye, Fabi. Bye.
It's a close button, more into button. Okay, thank you. Okay, bye. Who else is there? Nokata. You know, Vamika, Nethmi, Parindya Ranatunga, and Zen Talks in the Kandu. Nokata. So many of you have joined. Shada. Wait, let me look at the. Hi, Banu. How are you? I'm so happy to see you here. Okay, I'm reading. ഞാനിപ്പോ ഒന്ന് comments വായിക്കുകയാണ്. So, any of you who just wants to come live, just tell me because ഞാൻ ആ invite കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി നോക്കുമ്പോൾ there are so many answer എനിക്ക് ആരെ സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്ക് പറ്റത്ത് കിട്ടുന്നില്ല. Let me see. Okay. Of course you can join, Banu. I've just sent a request to Sarika Gopinath. Hi. Hi, Gigi. Hi. Hi, So happy Sarika. to How see are you. you? So happy I'm to doing see you great. too. Yeah. Thank you so എവിടുന്നാണ് much. വിളിക്കുന്നത് എവിടുന്നാണ് I'm so sorry. എന്റെ പണ്ടത്തെ കിരൺ ടി വി ഡേയ്സ് ഞാൻ ഓർമ്മിച്ചു പോയി. എവിടുന്നാ വിളിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ like as if it's a live show. Tell me, where are you joining from? Yeah, ഞാൻ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ്, വടകരയാണ്. Now currently doing my degree, second year BA English. Yeah. Nice. Yeah. BA English. Same to same. Yeah. I also did my BA in English. Okay, Cool. that's And tell cool. me something. Tell me this. Did you actually journal? ഈ 21 ദിവസം journal ചെയ്തിരുന്നോ? Actually, ഞാൻ ഈ ലൈവ് ജോയിൻ ചെയ്ത് was to share to ask your support actually. അതുകൊണ്ടാണ് Okay. പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ലൈവ് വന്ന് കയറിയതാണ്. No ഒരു problem. ക്യാമ്പയിന് നടക്കുന്നുണ്ട്. സംഗീത ചേച്ചി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വേണം ഒരിടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമ്പയിനെ കുറിച്ച്. Yeah. I know about it. Yes. Yes. അപ്പോ വീണു ചേച്ചി she called me now and asked to request you to join the live. അതായത് നമ്മുടെ ക്യാമ്പയിന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വേണം ഒരിടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. കേരളത്തിലെ മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫി SMA പേഷ്യൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള Yes, ഇന്ത്യയിലെ SMA ഫസ്റ്റ് patients in that. Yes. റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്റർ. Yeah. അപ്പോ അതിന്റെ ഫണ്ട് റൈസിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ Yeah. നമുക്ക് ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ അതാണ് സപ്പോർട്ട് ചോദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. വി ആർ ട്രൈങ് സോ ഹാർഡ്. This is the biggest. I mean, if I can do anything, it's just to actually say it right now. അപ്പം SMA എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു എക്സ്ട്രീമിറ്റീസും അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റിയും മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ one has to really put in that effort and understand it. അപ്പം what I can do soon after I finish my live is share Sangeet Chetty's video and more on the awareness also. And ഇത് ഇപ്പം ലൈവ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന 2000-ൽ പരം ആൾക്കാരുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ വീഡിയോ കണ്ട് കഴിയുന്ന അത്രയും ഡൊണേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ഹെൽപ്പ്. നമ്മൾക്കൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറയാൻ സാധിക്കുക, സംസാരിക്കാൻ പറ്റുക, എഴുതാൻ പറ്റുക, ജേർണീന്റെ സംഭവം അതായിരുന്നു എഴുതാൻ പറ്റുക. ഇതൊക്കെ ആക്ച്വലി നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഓൾ എ പ്രിവിലേജ്, ഇറ്റ്സ് എ ലക്ഷറി which so many of us don't have. So I hope that from journal journey നമുക്ക് നമ്മളോട് തന്നെ സംസാരിക്കാനും എഴുതാനും കഴിവും ഇത്രയും സ്പേസും ഉള്ള നമ്മൾക്ക് we can give freely to, because it could have been us.
That's what I keep thinking. It could have been easily me. It could have been you. It could have been any one of us. അത് നമ്മുടെ luck മാത്രമാണ് that we were born with all our hands and limbs and everything and all our faculties, and our infrastructure is not that great yet. ഇത്രയും support കിട്ടാനായിട്ട് Yeah. medically. So I will share it soon after. So thank you for coming on live and raising this Thank you subject so also. much. Thank you so much. Okay? Thank you so much. All right. Love you. Bye. Yeah. Love you. Bye. I'm going to speak to someone next who is so lovely, and I can't wait for you to join in. Banu, hi. I cannot Oh my believe, like, I think God. I'm doing my first live, by the way. I mean, no, second. This is your first live or second live, and this is the first time I get to speak to you, and that's on a live is the weirdest thing. Yes. It is so, How are you so exquisite? I have one question to ask. How are you just so exquisite? Any answer to that? no, I mean, நீங்க இவ்வளோ exquisite ஆ இருக்கீங்க, like just you and your performances. For people who don't know yet, Banu is a fantastic actor, artist, person. I feel it. I have not met her even once. I have only chatted with her on Instagram. പക്ഷേ I have seen you on screen, and you are മറ്റേ Italians ഒക്കെ ചെയ്യണ പോലെ. Tell me, how are you? ஏன்னா நான் ஊரில பார்த்தேன், அதுக்கு என்கிட்ட பதிலே இல்ல. லைக் ஐ ரிமெம்பர், ஐ திங்க் முதல்ல தமிழ்ல பார்த்தது ஒரு படம், அதுல ஒரு மலையாளம் பொண்ணு வந்தா, அதுக்கப்புறம் வேற லெவல். லைக் இட்ஸ் லைக் அப்படி எப்படி இருக்க முடியும்லாம் எனக்கு புரியல. And then I think it's in my playlist. எங்க போற ராசா, like I think I'm a promoter of yours. Like I'm your PR agent. எப்ப பார்த்தாலும் I just always tell people, like, please இந்த பொண்ணு பாருங்க, அப்புறம் இந்த song கேளுங்க. It's and So sweet. to hold that emotion for that long, and every molecule of it, and a very level, like, yeah, I have to say this. And this journaling know. thing what you started, I am following that, like, absolutely. And other people, how they started writing because of you, it's something incredible. Yeah. Because I wanted to become an assistant director, or, you know, writer and all. That was like வாழ்க்கையில இருக்கொரு கனவு மாதிரி. And then acting happened, and model and Miss India and all. It's a different journey. But what writing gives you is the me time you don't get. But I'm not talking about the fancy me time, but the pure me time. And you can write anything அப்படின்னா anything. Like, Yeah. maybe it's the weirdest fantasy you cannot even tell to your friends, you know. Yeah. And you can write it down, and nobody will, like, judge you about it, and you will not judge your own self. And once you start writing, it's like the pages fills you, and that fills, you know, those gaps which is there in your heart. Yeah. And the anger which is out of, like what did you have it from the world, and then, you know, the injustice, and sometimes the love and good things and bad things and everything. And I'm so Yeah. glad you're doing it. And I know live people who does it. And when I started seeing you doing that, and then people started getting inspired, and it's almost became like one of those beautiful challenges which I want people to, like, you know, do I it all the know. time. Yeah. True. Do If you only write? love can be. எழுதுவீங்களா தமிழ்ல இல்லனா இல்ல, இங்கிலீஷ்ல? Do தமிழ்ல you நான் write எழுத as மாட்டேன் well? ஆக்சுவலி. ஹிந்தில, ஏன்னா நான் ஹிந்தி பெல்ட்ல படிச்சேன். Oh, nice. லைக் ரொம்ப சின்ன ஸ்கூல். சோ Oh. இங்கிலீஷ் மீடியம்ல அந்த மாதிரி கூட படிக்கல. சோ ஹிந்திலேயே எழுதுவேன். ஏன்னா சத்தீஸ்கர்ல ஐ க்ரூ அப். Oh. அப்போ Okay. தமிழ் ஆக்சுவலி நான் கத்துக்கிட்டேன் வாழ்க்காக. Oh. Okay, okay, okay. ஆமா, எனக்கு தெலுங்கு மட்டும் தான் தெரியும் Oh. அதுக்கு முன்னாடி. சோ இப்போ நான் தமிழ் Wow. பேசுறேன். So where are you from originally? I'm basically from Andhra Pradesh. Like, I'm born in Andhra Okay. Pradesh, but then I grew up in Chhattisgarh.
And then I Okay. was a national player, and like, so I started Oh, roaming around. Yeah, yeah. So, like, I think so across cool. 21 states I have been traveling, and then 15 Wow. countries. And I count it as one of my like glories. Everything else is Amazing. still, yeah. No, that's So all this, amazing. I mean, the fact that you've traveled so much and lived in different places and you know so many languages, it's like it's a treasure to have. And what you yeah, said about journaling is so true. I think I'm blessed with some really amazing friends in life who are always I there know for some me of to them. just speak to. You do. Smriti is one of them. It's a common friend, Bijoy. Bijoy actually did mention, that he'd met you and all that, but that's for another Yeah. conversation when we are just talking off the light. But then what happened is that these are my friends who will always listen to me. The moment I call them and I say, I want to talk, I want to vent, I have unfortunately even emotional dumped on them many times. And the problem is that while talking, while you do get some kind of gratification in that moment, you keep doing it again and again. You kind of fall in love with just the act of narrating a situation than it actually leaving your system. And for it to sort of uh, there's a process of othering that happens when you take it out of yourself and put it onto a paper, and there is nothing coming back from it. No judgment, no solutions, no help, nothing. You only have to find the solution from it while you sit with it. And I think what it journaling helps me with is that it forces me to sit with an emotion which I am so not good at. I am good at reacting so much sometimes. Like I'm so not calm sometimes that I'm just like mustard seeds in hot oil, just fluttering away. So, Sorry. you know, that's how I felt just before I started the journaling. And every morning, because all that mustard I would splutter onto the paper, I'm Hmm. actually a better person to hang out with. I feel like I'm a better person to hang out with just me, myself, and with other Hmm. people. I feel like that change is slowly happening. So yeah, I'm very happy that I did this publicly also because, I can give up quite easily as well. I can, And some also, things you might said happen and you I'll be used like, to write. You hmm. used to I write used as a to write child, as and a then kid. one incident happened and you Yeah, stopped it. And that can be personal. yeah. And I think this feeling is what we share mutually, because I used to Uh-huh. write a lot. And Right. I think majorly I was just a writer in life. And then I was Oh. writing everything, and about all the small things. Like, I mean, Mm. there is a Kutila. I had this theory that sun shines for flowers, and we take the glory of it. Because when sun shines, there's like flowers are blooming and everything, and then that sun comes and sits Yeah. on the flower, and then things like that. And then Yeah. the same something personal happened, and I stopped writing. So, Right. like that. So I think when I came to Bombay again, and then Bombay can do that to you, that it makes you so lonely. And when you're Mm. actually like with people, and then you don't know what to really do, and then I think writing helped me the most. Right. And then now I Oh think yeah. like there's this one section of my house which is filled with a lot of books, and one section of my house which is filled with diaries. And all my friends, they gift me Oh. diaries. In fact, yesterday I got a new diary. Oh, lovely. So for So me, it yes. was the act of pen and paper that was a problem. So then my therapist once told me, why don't you just type? And then I kind of overdid the typing basically to friends, these, typing essays and essays of how you're feeling, basically just dumping all your emotion out there. That even that became a negative process for me. So the fact that I'm back onto the paper and pen, Mm-hmm. and there is no running away from anything that you're feeling, the thought for me is always, who are you when no one's watching you? And that is something I'm just trying to explore right now, you know? Yeah. So And I think I'm home. a lot of filmmakers, they write on pen and paper. I mean, so
when I stopped writing, Kashyap is the one who really told me to start writing. And he read my blog, which is very small blog in Hindi, and like that. And that blog was never for public reading. That blog was Oh, just for myself. Yeah, I mean, I just never thought that I'll promote it or do anything. It was this one place where I write, and I put a lot of things. And I used to say that a lot of writers say that it's fiction, but it's part of their heart. And a lot of it's like they just deal with their truth in the forms of their writing. So yeah, I I was one of understand. them. Yeah. And then when I started writing on paper again, apart from like computer or typing, there is no there's no erase button, that delete. If you panna the delete agula. Technically I was பெருசா தெரியாது. But yeah. Yeah, yeah, So yeah, there is no that. Like once you write on yeah. the paper with the pen, It's there. it's finished. It's there. And Absolutely. you might max you can cut it, but you cannot erase it. So that Erase was it. also one of the True. moments. And I started writing like a kid. Like, I think J. Krishnamurti also told one that in Hindi I can say it better, but like Say it in witnessing Hindi. when you write, so ऐसे कहा जाता है कि साक्षी भाव से लिखना. जब आप बहुत ही साक्षी भाव से लिखते हैं तो उसमें ये नहीं होता है कि कितना सुंदर है. हो सकता है कि कोई सनसेट हम बहुत सुंदर लिख रहे हैं, उसमें लिख रहे हैं कि आसमानी रंग हो गया है और उसका रंग कुछ खूबसूरत हो गया है. So நிறைய metaphor la பேசலாம். But if you remove all the metaphor and you just write the truth, what your eyes are seeing, so maybe you can describe it in a better way. And a person who didn't see that with you will imagine the more towards truth side. I think Monet also had Yeah. the same thing. He grew Right. his garden and Yeah. then painted and things like that. Painted So it. Yeah, yeah. yeah. So I think I So really cool. want to write in that way, where I write Mm. from a witnessing point of view, not from the metaphor Sakshi point of Bhava. view. Or Actually, that Sakshi word is Bhava. so beautiful. In Malayalam, it's just the only change would be the how we end the Bhava. word. So I remember someone really close to me once told me, what you need again and again for you is Sakshi Bhava. Whatever is happening to you, witness it. Don't become it. You know? So I'm glad you I said think that. acting la I kuda think this nama word needed to அப்படிதானே come நிறைய back. பண்றோம். Ama, exactly. Yeah. சில டைம்ஸ் லைக் நாட் எப்பவுமே அது ஆகாது, இல்லைன்னா நம்ம பெரிய ஆளாக போறோம். பட் லைக் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அந்த மூமெண்ட்ல இருக்கலாம்னா, அந்த சாட்சி பாவன்ல Ama. இருக்கலாம். ஐ திங்க் யூ ஒர்க் வித் ஒன் ஆஃப் தி கிரேட்டஸ்ட் ஹூ இஸ் தட் பர்சன் ஹூ யூஸ் டு பி சாட்சி பாவம் இஸ் இர்ஃபான் சாப். Yeah, absolutely. He இப்படி definitely had that, I think. He definitely had ஸோ that. ஐ There are so ஃபீல் many of தட் actors that I see, Sakshi Bhavam comes so easily to them. It's just the யா whole meditation, the smoothing into the process of witnessing what is happening to them while they're performing without யா becoming it. I hope to ஸோ have உங்களால that ஒரு at கேள்வி some point. கேட்கலாமா? நீங்க Definitely. நிறைய நீங்க கமர்ஷியல் கூட பண்ணிட்டாங்க, அதுக்கப்புறம் நீங்க ஏற்கனவே பெரிய ஆர்டிஸ்டோட கூட வேலை பண்ணிட்டாங்க. சோ அது பண்ணும்போது ஒரு இன்டிமிடேட்டிங்கா ஃபீலிங் வரதா இல்லையா, இல்லைன்னா அந்த சாட்சி பாவம், ஏன்னா உங்களுக்கு அதெல்லாம் கூட தெரியும், ஒரு சாதாரண ஆளு மாதிரி நீங்க நடிக்க மாட்டாங்க. சோ அது எப்படி பேலன்ஸ் பண்ண முடியும்? அது எப்படி? I don't know. எப்படி சொல்றது? I mean, I would rather stick to Malayalam here because I haven't spoken in Tamil in a long time and I don't want to mess it up. I never had that problem right from the beginning, right from the start, when I was in just absolute newcomer. Of course, my first films were with newcomers. And then I worked with some of the better known actors or even the ones who are in the category of superstars. But I guess my radar, my antenna was always kept in such a way that the movie was so important, the director was so important, or the writing was so important. Who played what next to me became irrelevant unless that part of what they're giving to me in that particular frame is all that mattered to me. So, I mean, I've had some terrible experiences with some better known actors
whom you wish to kind of collaborate and sort of do this jugalbandi of acting. And then you slowly realize that they don't really care to perform, they care to get a certain praise for that particular time. So you are unable to have any kind of connection with them. So then it kind of immediately bursts that bubble of what idolizing would be like, or Yeah. intimidation would be like. So that's one side of it, is that because they didn't deliver in those particular scenes, there are wonderful other actors too who completely blew my mind, exactly how I expected them to be. They were like that. But there were other actors who would just be so out of it that I'm like, yeah, it doesn't matter who you are out of the frame here. What matters is this particular shot. And I can't let your lack of cooperation affect my performance. So then um, I started formulating techniques where I would perform regardless of what they give me in the scene, or regardless of the lack of collaboration. So that's Mm-hmm. one. Another aspect is the intimidation that comes from an actor who's brilliant and who's generously giving you the collaboration spirit also. I just surrender it. I just surrender to say that, like, just let me immerse myself in everything this actor is giving me, and let me then take it, wield it as my own weapon, and then use it in my performance. So Which like, one this person அங்கே was? ஐயோ அதெல்லாம் சொல்ல முடியாதுப்பா. Like, it's become a Sorry. huge controversy. There's so many wonderful இல்ல இல்ல actors who've நல்ல done that. நல்ல To be, நல்லவன் தான் கேக்குறேன். like I would say Nedumudi Venu sir was that for me, who passed away recently, Yeah, who's yeah. been the biggest loss for me, is that I won't get to perform with him again. I acted with him in like maybe altogether 3 scenes, 2 scenes in a movie and 1 scene in another film. And I still remember how visceral that feeling was of Sakshi Bhavam, of watching them do that, you know. So yeah. I I think I should, like, when I come over to Mumbai, or you come over to where I am, we should just like, we should where meet, you and live? I mean, this I'm will like be a இப்ப long கூட talk. confusion. Trivandruma, In Kochiya? Kerala only. In Kerala. எங்க? I will, yeah, I don't talk about it live where I am. Oh, okay. So Oh, I'll keep sorry, that sorry, private, sorry. but no, that's Yeah. okay, not a problem. I mean, I But come then to we will, Kerala a lot of times. amazing. Okay, I'm எனக்கு gonna எனக்கு connect with இருக்கிற you favorite post item live. தான். Yes. But it Okay, is so post live, I'll amazing, and connect I with you. think, yeah, but thank you so much what you're doing, and then இந்த டைரி Thank you for எல்லாம் what you're doing செம்ம too. ஐடியா, and thanks for making Yeah. me do this. இப்போ வரைக்கும் நான் like I never collaborated on live with somebody because Oh, okay. எனக்கு அது பெருசா தெரியாது. இப்போ கூட like தெரியாது. ரொம்ப Like, technically dumb. இப்போ கூட எப்போ கட் பண்ணுவா, I think I need to ask people like how to do this, totally relate. Do you like see that. like a cross mark, like an X mark on top of your window, on your section? Like a ஒரு X நிமிஷம் wait mark பண்ணுங்க. on like top left. Okay, live okay அங்க. So நான் கட் Live பண்ணா illa. I guess when you cut it only, it'll go. oh okay, I also don't know how to like make you go. yeah. So Oh, that's you a only do that. beautiful. This should be the thing. I'll do that. I'll do that. It should be the thing. Okay, Bye, done. Parvathy. Bye. Thank you. I'll speak to you And soon. also, we Bye. have one thing is common. My name is Parvathy Murthy. What? Is my mother's name, and I like my name TJ Bhanu Parvathy Murthy. Yeah, I wanted to Is my ask you mother that and father's because name. okay, Parvati, so that's even better. Yes. All Yes. right. Bye I'll bye. speak to you soon, See you. love. Bye. Bye. Oh, so that conversation took one of the most beautiful, like, we segued into something so beautiful. നിങ്ങളെല്ലാരും ജേർണൽ ചെയ്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാ ഇവിടെ? നമ്മളിവിടെ അഭിനയത്തിനെ പറ്റിയൊക്കെ സംസാരിച്ച് വേറൊരു സ്പേസിലേക്ക് പോയി அதெல்லாம் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதுங்க. So let me see. I'm going live with one more person, if that works. അത് കണക്ട് ആയില്ലെങ്കിൽ ഒരാളെയും കൂടെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഈ ലൈവ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും.
Love you from Hyderabad. Hello, hi. Thank you. Okay, that's not coming in. So, Drishya Maroli. I'm not able to find you, man. How do I find you? Or can you send me a request? Okay. Accept. Oh my god. Oh my god. Hi. I Oh my saw god. your video where I you can't were hear you. saying so beautifully. കേൾക്കുന്നില്ലേ ഞാൻ പറയണേ? Yeah, I can hear you now. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. I'm so happy. You tell me. Drisha, tell me, how was journaling for you? ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നോ അതോ ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയതാണോ? മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു. സ്കൂളില് ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കോമ്പറ്റീഷന് മാത്രമായി ഒതുങ്ങി. കോമ്പറ്റീഷൻ ഇങ്ങനെ പങ്കെടുക്കും, അങ്ങനെ കഥ കവിത അങ്ങനെയൊക്കെ ഒതുങ്ങി. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മോനൊക്കെ ആയി, പിന്നെ ഭയങ്കര ബിസിയായി, ജോലിയായി. അപ്പൊ ഇപ്പം കുറച്ചായിട്ട് ഈ ഒരു സംഭവം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. സോ ഹാപ്പി. 21 days അല്ലേ? 21 days is not a short period of time. ഞാൻ ആക്ച്വലി അന്ന് ലൈവ് വന്നിട്ട് 21 days എന്ന് പറഞ്ഞു. ലൈവ് എൻഡ് ആയപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതൊരു ജോക്ക് അല്ല. 21 days എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് 9 days short of a month. അപ്പം എനിക്ക് തന്നെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു if I would be able to do it. പക്ഷേ then every day when I started seeing the tags, the number of tags, it was such a good feeling. I didn't feel alone basically. ഇപ്പൊ ജേർണൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളോട് തന്നെ സംസാരിക്കുന്ന ആ എല്ലാ പ്രൈവസിയും കാര്യങ്ങളും കിട്ടും, അതിന്റെ എല്ലാ ബെനിഫിറ്റും കിട്ടും. ബട്ട് വെൻ യു നോ ദാറ്റ് so many of us are doing it together, that accountability വേറെ ലെവൽ ആയിരിക്കും. So I am so happy that you joined and thank you for that, because I used to see your stories also and repost it, and I used to feel very happy. So happy. Yeah. And I hope that this helps you, and I hope that you will continue to do that also. എഴുത്തിനേക്കാളും എനിക്കറിയില്ല, എനിക്ക് പലവർക്കും പലതും പറയും. സ്പെഷ്യലി നമ്മള് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഭയങ്കര വിഷമമുള്ള ഒരു സമയത്തൂടെ പോകുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ, മുന്നേ മിസ്സായ ഒരു കാര്യമാണ്. പക്ഷെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നപ്പോ ആദ്യം ഇതില് പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി. പക്ഷെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് പാർവതി പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളോട് തന്നെ പറയുന്നു, ലൈക്ക് നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന പോലെ ഒരു ഫീലാണ്. Exactly. That's a great feeling, isn't it? Yeah. So lovely seeing you too, Drishya. Who's that? That's absolutely fine. He should say hello. Did you say hi, Marie? Hi. Parvathy. Hi. Oh my god. Hi. Yes. ജനൽ ജേണി. ജോളിയോ? അവൻ പഠിച്ചു ജനൽ ജനൽ ജേണി. എന്റെ പേര് എന്താണ് പറയോ? ഞാൻ വീവ കൊടുക്കുന്നോ? മനസ്സിലാവില്ലേ ദൃശ്യ? ആ പറഞ്ഞേ. അവന് ഹാർട്ട് തരണം. ഒരു കൈകൊണ്ട് ഒരു ഹാർട്ട് കൊടുക്ക്. കൈകൊണ്ട് ഒരു ഹാർട്ട് കൊടുക്ക്. ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് ഒരു ഫ്ലൈങ് കിസ് കൊടുക്ക്. ഒരു ഹാഫ്. Sweet. Thank you. Oh my god. And I think the youngest journal journey. Thank you so much. Journal journey. Yes. Apam, maybe he will also join the next time. Thank you. Yeah. Bye. Hopefully. Hello. Bye. Bye. I will close now. Okay, you can close it now. Okay. Bye, Trisha. I just loved his cackling laugh. Cackle, cackle. That's how children laugh. I love that. So, like I said, that was going to be my last live. Rajan, Amrita, then there's so many people whose name I keep seeing on a daily basis, and നിങ്ങളുടെ മുഖവും നിങ്ങളുടെ കയ്യും
പെന്നിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിയതിന്റെ പേജിന്റെയും ഒക്കെ ഓർമ്മകളും അതിന്റെയൊക്കെ ചിന്തകളും കാര്യം അതൊക്കെയാണ് എന്നെയും ഈ ജേർണൽ ജേർണി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനും അക്കൗണ്ടബിൾ ആയിട്ട് നിർത്താനൊക്കെ സഹായിച്ചത്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ സ്മോൾ തിങ്. ലൈക്ക് I might be who I am. I'm Parvathy Thiruvothu. I'm an actor and all that. But at the end of the day, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ലൈഫിൽ വേണ്ടത് നല്ല സൗഹൃദങ്ങളും സ്നേഹവും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങുമാണ്. അപ്പൊ ഈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, സൗഹൃദം, സ്നേഹം എന്നുള്ളതൊക്കെ ആസ് മച്ച് ആസ് വി കൻ ഇൻകൾക്കേറ്റ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കത് വരികയാണെങ്കിൽ it kind of surrounds itself, you know, in every aspect of your life. And in the രാവിലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ I started a new notebook after the 21 days journal journey. That wasn't actually അതൊരു യൂസ് നോട്ട്ബുക്ക് ആയിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അവിടെയും ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഇല്ലായ്മയായിരുന്നു എനിക്ക്. I was not sure if I'll be able to finish it, so let me just try on something already used. പക്ഷെ now I have a lot more faith in myself. So അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു പുതിയ ഡയറി തുടങ്ങി. And it just so happens that the front page, the hardbound copy, like അതിന്റെ കവറിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ട്രസ്റ്റ് the universe എന്നാണ്. And you know, there are really, really bad times, dark times when I'm like, trust the universe, അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവൂല. You know, ഡാർക്ക് അടിക്കുമ്പോൾ അങ്ങേയറ്റം ഡാർക്കിലേക്കൊക്കെ പോകും ഞാൻ. But I'm going to choose now. I'm choosing to stick with faith and with just being present, no matter what happens, just sitting with it എന്നുള്ളതിന് ഒരു സൂപ്പർ പവർ ആണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി ഈ 21 ദിവസം. And maybe every single day I can be a better person for myself and for the people around in my life. So thank you for joining. Thank you for coming live with me. ഇത് ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറായി. 2-3 തവണ കട്ടായതുകൊണ്ട് it started a little late. But I can't wait for another time that we do this. And I really hope that ഇത് ജേർണൽ ജേർണി തുടങ്ങി ഇതിനോട് ഇൻട്രസ്റ്റും ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നിർത്താതിരിക്കുക. And continue to tag me. It doesn't matter. I would love to see those stories. And randomly, I'll be sharing that onto my stories too, because it'll keep reminding me that you're all still doing it and sharing it. So, thank you very much. And I'll see you the next time. Just gonna quickly see. There was somebody else who was... Thank you. I was just actually taking a moment to read your messages. Rasi Salim, thank you for joining Journal Journey, and I hope you're feeling better. I hope നിങ്ങളുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലോണം പോവും. And I hope you feel better super soon. Okay then. Adila Halim, also your name I see almost every day. So again, thank you. Why am I using specs in ചോദിക്കണോ റിസ്വാൻ കണ്ണ് കാണില്ല റിസ്വാൻ, അതുകൊണ്ടാണ് സ്പെക്സ് ബേസിക്കലി യൂസ് ചെയ്യണേ. Yeah, so thank you so much for coming live with me, and we've had some really cool conversations, so I'll be saving this live as well. And another time, after maybe a month or 2 or something, we can join in for another 21 days journal journey. And I hope the prompts worked for you also. If it didn't, that's still fine. You have your own prompts. ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന prompts, you know. So take care. Have a good day. വീണ്ടും പാക്കലാം.